Locomotion and movement part 2. Now we are going to examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of the contraction. Now each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundles. So we were discussing about cardiac muscles. Cardiac muscles, a number of cells assembled in branching to pattern to form a cardiac muscle. So see, on the basis of location, muscle is divided into three, which is the skeletal. Next we have visceral and the cardiac. Skeletal is striated and voluntary and helps in locomotion and body posture. Next we have the visceral. Visceral found in hollow visceral spheres of the alimentary canal and hollow structures. And then visceral is not striated, it's smooth in appearance and it's involuntary. Now cardiac is the muscles of heart. It's striated but it's involuntary. So we are first going to discuss about the skeletal muscles. Skeletal muscles is made up of number of muscle bundles of fascicles. What are fascicles? Fascicles are just the muscle bundles. And these are held together by common collagenous connective tissue called fascia. We were discussing about organized skeletal muscles. So skeletal muscle is made up of a bundle of bundles. This muscle bundle is called fascicle. So all these fascicles are held together by a connective tissue. Collagenous connective tissue. This collagenous connective tissue is called fascia. Each muscle bundle or each fascicle contain a number of muscle fibers. So each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. Now see, each of these muscle fibers, ഓരോ muscle fiber നമ്മൾ discuss ചെയ്ത fascicles ഓരോ muscle fiber plasma membrane is lined by the plasma membrane. ആ line ചെയ്യുന്ന plasma membrane ആണ് നമ്മൾ sarcolemma പറയുക. ഈ sarcolemma എന്തിനെ enclose ചെയ്യുന്ന sarcoplasm നെ. Muscle fiber is a symptom as a sarcoplasm contains. Now muscle fiber is symptom. Why is it a symptom? Because it contains many nuclei. അതുകൊണ്ടത് symptom ആണ്. The endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum of the muscle fibers, is the storehouse. Now what or which structure is the storehouse of calcium ion? Sarcoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum, or also known as the sarcoplasmic reticulum, is the storehouse of calcium ions. See, skeletal muscle is made up of bundle fibers of fascicles held together by collagenous connective tissue known as the fascia. Now, each muscle bundle or each fascicle contains a number of muscle fibers, and each muscle fiber is lined by the plasma membrane called the sarcolemma enclosing the sarcoplasma. And this endoplasmic reticulum or the sarcoplasmic reticulum is the storehouse of calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm of myoplasma filaments of Now we have the myofibrils. So what are myofibrils? Myofibrils are nothing but the myofilaments or parallelly arranged filaments. Now we had discussed about sarcoplasm. So in sarcoplasm there are parallelly arranged filaments which are called myofilaments or myofibrils. So what are myofibrils? Myofibrils are the parallelly arranged filaments in the sarcoplasm. Now each myofibril has an alternate dark and light bands on it. Now we are discussing about this myofibril contains a dark and light band on it. Myofibril stated appearance is due to reservation pattern of two important actins and myosins. So see, a detailed study of the myofibril has established that its striated appearance. Now see, the myofibril has a striated appearance, and why is there a striated appearance? It's because of the actin and myosin that's present there. The light bands contain actin and is called I band or isotropic band, whereas the dark bands contain A or an isotropic band containing myosin. So we are discussing about skeletal muscle. Skeletal muscle is made up of a bundle of made up of a number of muscle bundles of fascicles held together by fascia. Each of this muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma. Now muscle fiber is symptom because sarcoplasm contains many nuclei. Endoplasmic reticulum or sarcoplasmic reticulum is the muscle fiber is a storehouse of calcium ions. Now, one of the characteristic feature of muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm. This filaments is called myofilaments or myofibrils. Each myofibril has an alternate dark and light band.
Now the striated appearance is due to two important proteins called actin and myosin. Light bands contain actin and is called I band or isotropic band, and the dark band contains myosin and is called an isotropic band. AM and AA. See, dark band is called A, but it does not contain actin. Light band contains actin, but it is not called A. Why? Because dark band is anisotropic and light band is isotropic. So, dark band contains myosin and light band contains actin. Dark band is called A, but it does not contain actin, it contains myosin. And dark band is called A not because it contains actin, because it contains myosin. Dark band is called A because it is an anisotropic band and it contains myosin, while light band contains അതായത് ഡാർക്ക് ബാൻഡിനെ നമ്മൾ എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതിൽ ആക്ടിൻ ഇല്ല. കാരണം എന്താ, അത് അനൈസോട്രോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ആക്ടിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല. ഡാർക്ക് ബാൻഡിൽ മയോസിൻ ഉള്ളത് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡിലുള്ളത് ആക്ടിൻ ആണ്. ലൈറ്റ് ബാൻഡ് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ ബാൻഡ് ഏതാ? ആക്ടിൻ കണ്ടെയ്നിങ് light band, and A band is the myosin containing dark band, which is anisotropic. Now both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibrils. Now ഈ പ്രോട്ടീൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല, ആക്ടിൻസ് ആൻഡ് മയോസിൻ, ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ്. രണ്ടിനോടും പാരലായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് ഇല്ല മയോഫൈബ്രിൽസ്. മയോഫൈബ്രിൽസിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം മയോഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസിൻ്റെ പാരലായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിലും പാരലായിട്ടാണ് ആക്ടിൻസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിന് മയോസിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിൻസ് are thinner as compared to myosin fibers, hence are commonly called thin and thick filaments respectively. Now see, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആക്ടിൻ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും, ഐസോട്രോപ്പിക് എന്നായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സിന് ഓൾസോ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. കാരണം ആക്ടിൻ ഉള്ള ഫിലമെൻറ്റ്സ് തിന്നറാണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ്. In the center of each eye band is an elastic fiber called I band, which is the I band, and isotropic, which is isotropic, light band, which is light band, the band which contains actin. So the band which contains actin or the I band is an elastic it's center of the I band. In the center of the I band is an elastic fiber called Z line which bisects it. See, for example, if we are taking the I band as horizontal, there is a line Z at the center which bisects it. Now this line at the center is called the Z line. The thin filaments are firmly attached. The thin filaments. Which are the thin filaments? Thin filaments are the filaments which contain actin or the I band or the isotropic band. So these are firmly attached to the Z line. The thick filaments in the A band are also held together in the middle of this band by a thin filament called. Now A band are also held together in the middle of this band. Of the Z band by a thin fibrous membrane called M line. The A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibril. The portion of the myofibril between two successive Z line is considered the functional unit of contraction and is called a sarcomere. So we had discussed about I band. I band bisect ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു Z line. ഈ രണ്ട് Z line ഇടയിലുള്ള portion അല്ലേ myofibril. The portion of the myofibril between the two successive Z line is considered as the functional unit of contraction, and this is called a sarcomere. In resting state, the edges of thin filaments on either side of the filaments are partially overlapped with the free ends of the thick filaments, leaving the center part of thick filaments. The center part of thick filaments not overlapped by thin filaments is called the edge zone. Okay, അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാവുമ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ രണ്ട് തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ്, ഏത് തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആക്ടിനുള്ള തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസും രണ്ട് സൈഡിലും പാർഷ്യലി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ എൻഡ്സ് ഓഫ് ദി തിക്ക്. അതായത് ഒരു തിന്ന പിന്നെ തിക്ക പിന്നെ തിന്ന പിന്നെ തിക്ക പിന്നെ തിന്ന പിന്നെ തിക്ക അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എഡ്ജ് either side of the thick filaments partially overlap the free ends of thick filaments leaving the center part of the thick filament. Okay, അപ്പോൾ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എഡ്ജും
thick filaments edges partially overlap with free ends of the thick filaments. അപ്പോൾ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക? thick filaments edges രണ്ടും thin filaments overlap ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക? thick filaments center. ആ central part of the thick filament not overlapped by the thin filament നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? H zone. So what is H zone? That part of the filament which is not overlapped by the thin filament. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ഫാസിക്കൽസ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ ഫാസ്സിയ. അതേപോലെ തന്നെ അത് എന്താണ്? സിങ്ക്റ്റിയം ആണ്. മസിൽ ഫൈബർ സിങ്ക്റ്റിയം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തെ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുക. അതിലുള്ള അതാണ് മസിൽ ഫൈബറിന് കാൽഷ്യം അയൺസിൻ്റെ സ്റ്റോർ ഹൗസ്. ഓരോ മസിൽ ഫൈബറും is lined by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ alternate dark and light bands. ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സിൽ ആക്റ്റിൻ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഇറ്റ്സ് because of the presence of two proteins called actin and myosin. The band which contain actin is called the light band and also the I band because for its isotropic nature, and the band which contain myosin is called the anisotropic band or A band. Also actin containing band is thin, the I band is thin while the A band is thick. ഈ ഓരോ I ബാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഉണ്ട്. The center of each I band is ഓരോ I ബാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഉണ്ട്. അതിനെ രണ്ടായി ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം. ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് Z ലൈൻ. രണ്ടും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഫേംലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ടു Z ലൈൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തിക് ഫിലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous. മറ്റേത് നമ്മളുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ആയിരുന്നു. ഇത് ഫൈബ്രസ് മെംബ്രെയിൻ കോൾഡ് M ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ Z ലൈൻ ഉണ്ട്. I ബാൻഡിലെ തിക് ഫിലമെൻറ്റ്സ് is held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. Now A and I band are arranged alternatively through the length of the myofibril. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ the portion of the myofibril between the two successive Z line is known as the functional unit of contraction and is called a sarcomium. Now we have a H zone. എന്താ ഈ H zone? റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു തിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ എഡ്ജും രണ്ട് തിക് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ എഡ്ജായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ തിക് ഫിലമെൻറ്റ്സിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക. എന്ത്? തിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് തിക് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ഫ്രീ എൻഡ്സിൽ. അപ്പോൾ തിക് ഫിലമെൻറ്റ് ബാക്കി എന്താ? ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ആ സെൻട്രൽ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ H zone എന്ന് പറയുക. The central part of the filament which is not overlapped by thin filament is called the H zone.